So now what we will do here in the last class, we discussed about what is web technologies, what is web technologies, then what about types of websites we have, then concepts of web technologies, then hypertext markup language. What is hypertext? What about markup language? And what about CSS? There are three types of CSS files like inline style sheet, internal style sheet, external style sheet, and we discussed about JavaScript because it is a web programming language. Through this, you can assign an action. Now, in this, first we start with HTML. So hypertext markup language. Hypertext markup language. Now, what is this hypertext markup language? And what is the use of this hypertext markup language? Where exactly we use now? Fine, yeah. Now, so basically HTML stands for hypertext markup language, and the main purpose of HTML use for design a client side web pages. Then what about this client side web pages here? Client side. And we create and we use it. That's it. And the client and the user. User create చేసుకుంటాడు user create చేస్తారు. అంతకు మించి ఏం కాదు. Moreover, this HTML is used to develop only static web pages. This is a static page. Okay, static page. అంటే it means we can only view HTML page, but not give a request. Give a request and not get a response from server. It is a static web page here. Yes, sir. It is a static web page. And we can see the content, but we cannot request anything. If Yes. you request, server is not going to respond. And you take any web application, it is mainly based on two concepts, request and response. Mari, what is request and what about a response? Request ante we request something from the browser, kada Yes, sir. server nunchi. Then once you request, server is going to respond to your request. Array, user is asking about so and so information, and Yes, let me check in my data bank. If it is available, better display. ఇంత మించి ఏం లేదు ఇక. సో అంటే మనం రిక్వెస్ట్ అంటే క్లయింట్ ఆల్వేస్ రిక్వెస్ట్, సర్వర్ always a response, a request and response. But here we cannot request anything from the server, and server is not going to respond to the client's request. ఏది కూడా జరగదు, just we can see, that's it. Now, what is HTML? What is HTML here? What is it? Hypertext markup language. అది మనకు తెలిసిందేదే. కాకపోతే ఇంకా ఏమైనా ఉందా? చూద్దాం. Yeah, one after one. Let me highlight. Yeah, what is HTML? HTML, otherwise hypertext, is a text which contains links to other Web text. pages. Text. Yeah, text
web pages or any other websites, whatever it is here, hypertext. That means interlinked information. అదిగోండి, Yes, ఇక్కడ sir. సింపుల్ చెప్ప interlinked text. Yes, sir. Now that links to other web pages here. Hypertext is a text which contains links to other text. Oh, sir. The hypertext pages are interconnected. Okay. Interconnected by hyperlinks. Hyperlinks. When mouse Clicks. click on this link, which brings new pages. అంతే కదా, మనం క్లిక్ చేస్తే that redirects to another web page or another text. ఏదైనా Yes. ఇంకేదైనా సరే whatever. Brings you to a new web page or any other document. Hypertext is a text which contains links to other text. The hypertext pages are interconnected by hyperlinks. When mouse clicks on these links, okay, which brings you to a new web page. ఇంకొక పేజ్ కది రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది యార్. Okay. Now hypertext అంటే ఓకే యార్, then what is markup language? యార్ మనం ఇండివిజువల్ గా హైలైట్ చేసాం. Now hypertext in the sense interlinked. Then what about Interlinked. markup text? Tag oriented program. అంతమించి tag oriented language that contains only tags. No other things are involved. Yes, sir. Now any tag any tag oriented tag based language known as a markup language. You take anything here, anything which is related to tags, Tag. then it is called markup language. Now what is hypertext? Interlinked language and followed by, and it is a tag oriented language. No doubt here HTML is a most powerful language, most powerful concept language. Why? It is a base of all web technologies. It's like Yes, a sir. Bible. It's a base for all other web technologies. You take any other web technologies directly or indirectly interlink with HTML only. Then why HTML is so popular? ఏముందనండి HTML లో అంత importance? Now let me focus. Okay, sir. Features of HTML. Mari, what is there in HTML? Let me focus on each and every point. Now, HTML is a static page. Using HTML, we can design only static web pages. Yes. And one of the key features of HTML is it is not a case sensitive. You can use any case. And if when we compare with other programming languages here, like Yes, sir. right from the beginning, like C, C++, Java, .NET, even Python, whatever it is here, these are all case sensitive. అంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ని ఆ కేసులోనే యూజ్ చేయాలి, అది అప్పుడే రన్ అవుతుంది కదా. బట్ Yes, sir. HTML is not a case sensitive language here. Okay. But cases. It's not a case sensitive language. You can use any case. Either you can use elements in uppercase or in lowercase or in mixed case. You can use in any case here. And Yes. need not to bother about the case. You can. It's an open one. Okay. And HTML is an
error-free language. No errors in HTML, either compile time or runtime. ఏది లేదు. Why? Because we are not writing programs. Okay. We are just designing. మీరు ఎట్లా ఇస్తే అట్లా. Maybe at a single shot మీ desired output రాకపోవచ్చు. Again, we have to remodify. అంతే కదండి. It Yes, is sir. an error-free language. అండ్ హెచ్టిఎంఎల్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. మీరు అడిగారు 45 days లో అవుతుందా? నా మెయిన్ టార్గెట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్. ఇఫ్ వి కంప్లీట్ ఇన్ 10 days comfortably, then we can focus more on Java and JavaScript. Sorry, JavaScript and Java jQueries. Yes, sir. Okay, so that's the thing. అంటే ఎందుకు అంత నేను కాన్ఫిడెంట్ చెప్తున్నాను అంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ యార్. HTML is simple and easy language. Yeah, learning is very simple. HTML ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం లేదు, జస్ట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్ ఎ ట్యాగ్. ఏ ట్యాగ్ ఇస్తే ఏది రన్ అవుతుంది అంతే. మోర్ ఓవర్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ facilities to add audio, And image, video, and images also. You can add Yes, sir. images on web pages. That is the main. ఎందుకు HTML అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే జస్ట్ వి డిజైన్. ఆ డిజైనింగ్ లో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సో మెనీ థింగ్స్ హియర్. బట్ Yes. సిఎస్ఎస్ అనేది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ అడిషనల్ formatting features. That's it. But Yes, ఎక్కడ sir. additional whatever we create in web page, and if you want to add additional features to the elements, first of all element we have to add on the web page కదండి. అంటే you can add audio clips and then video clips at the same time images. ఎందుకు? To increase look and feel concept. Yes, అంతే sir. కదండి. చూడాలి, అబ్బా ఎంత బాగుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వై HTML is so popular అంటే because it is a platform independent. It doesn't have any platform there. అంటే once we write a program in HTML Okay. or once you design any website using HTML, you can use it globally. Okay. అదే if you take any platform dependent one, అంటే if you write a program on Windows, you can execute only on Windows, not on Linux, not on Mac. But if you take a platform independent, it doesn't matter where we use and where we create and where we use. అంటే HTML is a platform independent language. Yeah, platform independent language. It can run on any platform like Windows, Linux, and Mac. ఇలా చెప్ Linux and on Mac here. దాని మీదైనా సరే it works here. This plays a major role. And another feature is, 1 minute here. Okay, sir. 1 minute here. Okay, sir. Fine, now we'll continue. So now it can run on any operating system. It may be Windows, Linux, Mac, or any other operating systems here. It is an open, it is a platform independent, and ఇక్కడ ఇందా చెప్పాను కదా, it is a markup language. Markup language in the sense only tags are tag oriented. Only we have tags, that's it, nothing else. అంటే each and every element of the tags
of HTML should be enclosed within angular brackets. So angular brackets are like ఇది కూడా ఇచ్చేస్తానులేండి. Angular brackets ante we have to use a tag inside the angular brackets. Okay, then after that HTML program, and we have to save. Now usual HTML program we write in Notepad or in Sublime or Visual Studio Code, or you can write on different platforms here, whatever it is. The default extension is .html or .htm. Okay. Save with .htm or .html. That's it here. These are the things. And what are the building blocks here? What are the building blocks? అసలు ఏవేవి మనం building blocks యూజ్ చేస్తాం అంటే HTML లో ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే what are the things we have to follow and what are the things we have to use? Okay, Structure. now, yeah, structure, about the structure here and what are the things we have to include? Yes, sir. Okay. Now, and HTML document consists of its basic building blocks, which are ఏవేవి ఉన్నాయి అంటే tags, attributes, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయబోతున్నాం. Now the first one is a tag. Now what is a tag? Tag means hint or instruction. Tag means hint or instruction. అంటే గైడ్ చేస్తున్నాను అంటే an HTML tag surrounds the content and apply meaning to it. Then it is usual we write it within the angular brackets between that's it. Brackets. ఇది అంటే it is like a hint. It is like an instruction. Do this, do that అని చెప్పడానికి. Tag, it is an instruction or hint. నీవు ఇది చెయ్యి ఇది చేయని చెప్పడానికి we use this tag here. And followed by another thing, it is attribute. Now what is an attribute here? Attribute అంటే it gives additional information. Attribute means additional. అంటే సో ఒక ట్యాగ్ యూజ్ చేశా, ఆ ట్యాగ్ అనేది it performs an action. దానికి ఆ ట్యాగ్ ఏ మెథడ్ లో మనకు కావాలి? అడిషనల్. సో అంటే it gives additional information. An attribute in HTML provides extra information.
extra information. Extra information about the element. అంటే మనం యూజ్ చేసే HTML tag, whatever we use here, it gives extra. It gives extra. Okay. So now element and it is applied within the start tag. Within the start tag. An HTML attribute contains two fields. ఏంటవి? Name and value. Name and value. Okay. Then attribute ante it contains two values here. The first one is a name and its value. Okay. Just give me 1 minute here. Now, so attribute means it contains two values. So two parameters it contains here. One is name and followed by the value. But no doubt here, HTML is a tag-oriented language. Then what is a tag? Tag means it's like a hint or instruction. Now, let me focus more on tags. Asal, what is tag? What it contains? అనేది చూద్దాం. HTML tags. HTML tags. Let me focus on this. Yeah. Can you give an example for tag and attribute? Yeah, definitely. Yeah, I'll give you. Okay, na? So Yes, sir. now what I will do, Papa, make attribute గురించి కావాలి. Now, let's take an example. Now, let me take an example. Let me open Notepad. So Notepad, then after that, let me write a program, HTML. HTML, then after that, body. Okay. Body. Then what next? Let me write welcome to HTML program. Now let me close it. Body. So here I am using just attributes. Kada? నేను ఇక్కడ attributes మాత్రమే use చేస్తున్నాను. Here I am not using anything. Kada? Yes. Now let me write HTML program.html. Now let me write it where it is. Execute from here. HTML. It displays what do you call text కదా మీకు వెబ్ పేజ్ లో టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అయిపోయింది. Now what I will do again, let me change. ఒక్కొక్కటిగా ఇచ్చుకుంటూ వద్దాం. Let me use another tag, h1 tag. అంటే here also we are using a tag కదా here. Yes, sir. h1 tag. Now let me re-execute this. Yes, it is working now. Now let me use where it is. Yes. Now the best example here, Marquee. Let me use Marquee tag. Let me close it. The best. Now let me execute this.
Now it is working here. Kada? Yes, sir. So it is working. But ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది here? It is coming from right side. Am I correct? Yes, sir. Right to left. Right to left. But నాకు అలా కాదు here. అంటే దాని డిఫాల్ట్ బిహేవియర్ ఏంటి అక్కడ? Scroll. It is coming, scroll అవుతోంది. That is coming from right side and it is going moving towards left side. నాకు Yes, వద్దు sir. here. నాకు వద్దు. నాకు వేరే డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో కావాలి. అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ఏ మార్క్వీ ట్యాగ్. I'm using a marquee tag. Based on that tag, it is working. By default Yes. action is it is working. But ఇప్పుడు నేను అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేస్తాను. అట్రిబ్యూట్ ఏం చేద్దాం? హెడ్ బిహేవియర్ is equals to, let me use alternate. Okay, sir. Let me check. Again, it is coming from right side. Yes, sir. చూద్దాం ఎండింగ్కి వచ్చిన తర్వాత. అరే యార్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఇట్స్ లైక్ ఎ పిన్ బాల్. Yes, sir. Yes, sir. అంటే ఆ ఎడ్జ్ తగిలి లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతోంది, లెఫ్ట్ ఎడ్జ్ తగిలి రైట్ కు మూవ్ అవుతోంది. అంటే నేను మార్క్వీ ట్యాగ్ యూజ్ చేశాను. ఇనిషియల్ గా ఎప్పుడైతే మార్క్వీ ట్యాగ్ యూజ్ చేశానో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. కాబట్టి విత్ డిఫాల్ట్ యాక్షన్. ఇప్పుడు నాకు అది వద్దు. సో అంటే నేను మార్క్వీ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాలి, నాకు తగ్గట్టుగా కస్టమైజ్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు మార్క్వీ ట్యాగ్ కి ఐఎమ్ గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐల్ యూజ్ BG color also. Yes, sir. Let me use pink. Now let me check here. Yes, it is working. Okay, yes, sir. అంటే these are all comes under attributes. అంటే ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఆ ట్యాగ్ కి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. Yes, sir. అంతే కదా యార్. అంటే Yes, sir. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచెస్ లో వర్బ్, అడ్వర్బ్ అని రెండు నేర్చుకొని ఉంటాం కదా. వర్బ్ ఏంటి? యాక్షన్. Yes, sir. అడ్వర్బ్ ఏంటి? హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అంతే Yes, కదా. sir. అంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ అబౌట్ ది యాక్షన్. హీ Action. రన్స్. రన్స్ అనేది యాక్షన్. హీ రన్స్ ఫాస్ట్. ఎలా పెడుతున్నాడు? ఫాస్ట్. అంటే డిస్క్రైబ్, అంటే గివింగ్ అడిషనల్ మీనింగ్. ఐ కరెక్ట్ హియర్? Yes, sir. సో Yes, sir. అలానే ఇక్కడ వర్బ్ ని ట్యాగ్ గా చెప్పుకుందాం, అడ్వర్బ్ ని అట్రిబ్యూట్ గా చెప్పుకుందాం. గివింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. In our code, behavior is a name and alternate is a value, sir. Exactly. BG color is a name and pink is a value. Yes, sir. Okay. And we have to use So attributes only on open tag. అంతే కదా యార్. మార్కెట్ ట్యాగ్ ద మెయిన్ ట్యాగ్ తోనే కంటిన్యూ అవ్వాల్సింది కదా అది. అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ వర్క్. Yes, sir. You have to interlink with the tags only. Yes, sir. Nana, 1 minute here. This is third time I'm getting. That's it. And BG color is the name and pink is the value. Ila మీరు యూస్ చేయొచ్చు. Yeah. So tag అనేది it consists of two, attribute అనేది it contains two parts here. One is name and another one is what next? Value. Clear with this here? I got the difference between tag and a value. Now, let me focus more on tags here. Asal tag ante enti? Tag lo kuda what are the types of tags we have? Now let me focus on here. Each and everything we are going to highlight. Now HTML tags are like keywords which defines that flow of action. Okay. Flow of action kanna kuda word martham. How web browser will format and display the content. అంటే ట్యాగ్స్ దీనికి
నాకు వెబ్ బ్రౌజర్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఆ వెబ్ బ్రౌజర్లో ఏమి మీరు డిస్ప్లే చేయాలి, అంతే కదా. ద మెయిన్ పర్పస్ ట్యాగ్సే అది. ఓకే, అగైన్ HTML tags contain 3 parts. మరి ఏంటి ఆ 3 parts చూద్దాం. ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అన్ని మీకు తెలిసినవే ఉంటాయి, కాకపోతే దాన్ని ఎలాబొరేటివ్ గా నేను చెప్తున్నాను. కంటెంట్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్, ఇది ట్యాగ్. సో HTML ట్యాగ్ కంటైన్స్ 3 మెయిన్ పార్ట్స్. ఓపెన్ చేయండి, అంటే ఇందాక మనం రాసాం బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశా నేను మన ప్రోగ్రామ్ లో. ఇక్కడ ఏవో స్టేట్మెంట్స్ టైప్ చేశా, చేసిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ఇట్. ఇదిగోండి మన ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇదిగోండి. HTML ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశా, కంటెంట్ రాసా, క్లోజ్ చేశా. బాడీ ట్యాగ్ చేశా, కంటెంట్ రాసా, క్లోజ్ చేశా. మార్క్వి ట్యాగ్ ఓపెన్ చేశా, కంటెంట్ రాసా, తర్వాత క్లోజ్ చేశా. అంటే ఇట్ కంటైన్స్ మెయిన్లీ 3 parts here: body tag, statements, and followed by what you call closing tag. But alani anni kaadu here, but some tags, some HTML tags are unclosed tags, ante unpaired tags. We just open it, need not to close, like BR tag, BR tag, తర్వాత హారిజంటల్ లైన్ ట్యాగ్స్, ఇవన్నీ మీరు ఓపెన్ చేస్తే చాలండి, need not to close. అంటే మెయిన్లీ HTML is a combination of 2 types of tags. One is paid tags and another one is unpaid tags. అంతే కదండి. Now what I will do here, I'll put it in this, క్లారిటీ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అది అక్కడికే పోతుందండి యార్. దట్స్ గ్రేట్. సరేలేండి, దాని గురించి ఇప్పుడు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, now but some tags are unpaid tags, అంటే we just open those tags and we need not to close those tags here. మరి ఇక్కడ all HTML tags, all మీకు పంపించేటప్పుడు దాన్ని ఫార్మాట్ చేసి పంపిస్తాను, అందుకని మొత్తం రాస్తున్నాను. ఇదే మీకు వచ్చే నోట్స్. కాకపోతే దీనికి ఇంకా ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఉంది, దీనికి ఇంకా టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తాను. అంటే ఒక బేసిక్ స్కెలెటన్ ప్రిపేర్ అవుతుంది, దీన్ని ఇంకాస్త మోర్ సూపర్ఫైన్ చేసి మీకు పంపిస్తాను. ఆల్ HTML tags must enclosed within angular brackets. And one more one, every HTML tag performs different tasks. And one more, that's it, nothing else. Okay, now let me focus on structure of HTML program. How to start HTML program. Yeah,
Every HTML program contain two parts. They are first one, head part, and another one is body part. Now, what is this head part and what about body part? Any guess here? Head and body. Again, go back to this web page. Any guess, Nana? Harsha? In head we have to give title, sir. As simple as that. That's it. Kada yaar? As simple as that, Papa. Head lo we give titles, then అంటే maximum and titles ఇస్తుంటాం. So అదే. Now let me focus on this head Okay. part. Now what is head part? By using head part, we can provide following information related web page. మరి ఏంటి అవి చూద్దాం. Okay. Provide title of that page. Titles రాస్తా మీరు చెప్పింది ఇదే. And Okay. description about that The page. page. And what content inside the web page. So ఇలా ప్రతి ఒక్కటి we mention here. Now coming to body part. Body part అనేది this is your main area. అంటే మీ డిజైనింగ్ పార్ట్ మొత్తము we do inside the body part. Body part in Body the part. sense it. Now this is the body area and here is the head area. Body. అంటే మీ డిజైనింగ్ అంతా కూడా that will be affected to the body part only. Now what is this body part? Now let me check. Body part contains the actual information which is displayed on web page. Now let me focus on the structure. So now first we have to start with HTML. After that we have to open header tag. Then after that title tag and followed by the closing tag. Always forward slash ని యూజ్ చేసుకొని వస్తుంది యార్. And close a header tag. Then after that open body tag. Then here we write statements. Then close body tag and followed by close HTML tag. ఇది yeah. So for more better understanding what I will do,
and followed by HTML. అంటే ఇది head tag, and coming to this is body tag. So opening tag and followed by closing tag. Now closing tag అనేది always that should be prefixed with a special character that is /. Now HTML heading tags. నా ఇక్కడ నుంచి మన ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది యార్. సో ఈ ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఇవాళ నేను స్టార్ట్ చేయను. మండే మీరు ఒక్కసారి ల్యాప్టాప్ తీసుకొస్తే మండే నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేద్దాం యార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఎందుకు స్టాప్ చేయడం మిడిల్లో. సో మండే స్టార్ట్ చేద్దాం. మండే ఆల్మోస్ట్ మాక్సిమం ఎంత వరకు వీలవుతాయి, ఎందుకంటే ఇనిషియల్ గా చిన్న చిన్నవే ఉంటాయి యార్. జస్ట్ బై సీయింగ్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అవన్నీ తొందరగా కంప్లీట్ చేసేద్దాం. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ మనం చూద్దాం. 1-on-1 కాబట్టి ఐ థింక్ నవీన్ వస్తారా రాదా దట్ ఈస్ సెకండరీ. మాక్సిమం ఇప్పుడు మీరు 1 ఉన్నారు. హీ హాస్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విల్ కంటిన్యూ. ఓకేనా? సో మండే అట్ 11:30. 11:30 మీరు 1:30? 2 sir, 2. 2 o'clock. Okay then. Bye bye. Okay sir, bye. Bye.